Hello everyone. Today we are going to learn about one of the most efficient and widely used sorting algorithm, Kickshot. By the end of this session, we should be able to understand the Kickshot algorithm, explain how it uses the divide and conquer strategy, apply Kickshot to simple example. Let's dive in. What is Kickshot? What is Kickshot? Kickshot is a sorting algorithm that uses a divide and conquer approach. It was developed by Tony Hoare in 1960 and is known as for its efficiency with an average case time complexity of order of n log n. n log n. The main idea is to divide the array into two subarrays based on a pivot element. The main idea is divide the main array into two subarrays based on pivot element. And next one is conquer. What is conquer? By sorting the subarrays recursively. Next one is combine the sorted subarrays to get the final sorted array. These three steps are very, very important in Kickshot algorithm. First one is divide the array into based on the pivot element. Let us consider this is an array. Okay. 3, 7, 2, like this. This array is divided into two halves based on pivot element. What is pivot element? Okay, I will explain. So, steps of Kickshot. Kickshot follows these steps. Choose a pivot element. What is pivot element? Select an element from the array. This element will be used to partition the array. Okay. Anyone element from the array. Let us consider that is a pivot element. That element is used to for partition the array. Okay. So, ఎలా partition చేస్తారు ఆ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసి అంటే second step partition the array. Rearrange the array such that all elements less than the pivot come before it and all elements greater than the pivot element come after it. So, ఈ రకంగా డివైడ్ చేస్తారు. సో, మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మెచ్ షాట్ ఎలా డివైడ్ చేసాము అరేని? Calculate the mid value. Based on the mid value, we divide the array. So now today's class Kickshot లో కూడా మనం array డివైడ్ చేస్తున్నాం. కానీ ఏ రకంగా డివైడ్ చేస్తున్నాం? Based on the pivot element. ఆ pivot element అంటే ఏంటి? Pivot element అంటే ఏంటి? Let us consider any one of the element from the array is considered as a pivot element. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మీరు. సో ఇదే స్టెప్ ని రిపీటెడ్ గా చేస్తాం. అదే రికర్సివ్లీ అప్లై కిక్షాట్. Apply Kickshot to the left, right subarrays, excluding the pivot element. So, మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. Let us consider this an example. Simple example of Kickshot. Let's go through a simple example step by step. Suppose we have the following array. So, మీ దగ్గర ఈ array ఉంది. 8, 3, 1, 7, 0,
10, 2. These are the elements in an array. Okay. So first step ఏం చేయాలి? Choose a pivot element ని సెలెక్ట్ చేయాలి. Pivot element అంటే ఏంటి? ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. సో మనం ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నామంటే we choose the last element in the array. We choose the last element as the pivot element. We can choose any element, but the last one is common for simplicity. So last one అయినా తీసుకున్నారు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాం కదా, సింప్లిసిటీ కోసం లాస్ట్ వన్ తీసుకోండి. సో పివోట్ ఎలిమెంట్ ఏం కన్సిడర్ చేద్దాం? దిస్ వన్ ఈజ్ ద పివోట్ ఎలిమెంట్. లాస్ట్ వన్ ఏంటి? 2. లెట్ us కన్సిడర్ ఫస్ట్ స్టెప్, అరేలో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని పివోట్ ఎలిమెంట్ గా కన్సిడర్ చేసాం. సో పివోట్ ఈస్ now pivot element is 2. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? బేస్డ్ ఆన్ ద పివోట్ ఎలిమెంట్ మనం పార్టీషన్ చేయాలి. చేసే ముందు సారీ ఎరైన్ ఇక్కడ డ్రా చేద్దాం ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. 8 3 8 3 1 7 0 10 2. This is an array. Pivot element is 2. Okay. Now, second step ఏం చేయాలి? Partition the array. Based on pivot element పెట్టి మనం పార్టీషన్ చేయాలి. ఎలా చేస్తామంటే చూడండి, this is I. Okay, this is PIndex. ఒక అల్గారిథం రన్ చేస్తాం. PIndex అంటే పార్టీషన్ ఇండెక్స్ కావాలి మనకి, ఇండెక్స్. ఓకే, ARR of array. ARR means ARR of I less than pivot. సో I ఎక్కడ ఉంది? ARR of I అంటే ఇది 0. array 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. 1 2 3 4 5 6. ఓకే, 8 less than 2. True or false? False. False. సో ఫాల్స్ అవుతుంది కాబట్టి okay, false. There is no need not to change. Next 3. నెక్స్ట్ I ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. I ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుంది? సెకండ్ పొజిషన్కి. నౌ ARR of 1 less than pivot. ARR of 1 అంటే 3 less than 2. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఫాల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్.
Next, I is increased by one more movement. Now ARR of 2 less than pivot. 1 less than 2. 1 less than. True or false? True. True. Whenever it is true, swap ARR of I comma PIndex. ఓకే. సో PIndex ఇనిషియల్గా 8 కదా, ఇప్పుడు ARR of ఎంత 1. సో ఏమవుతుంది, 1 ఏమో ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది, 8 ఏమో ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు అరే ఏమవుతుంది, 1 3 1 3 8 7 0 10 2 అవుతుంది. ఓకే. ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ తర్వాత PIndex ఇంక్రీజ్డ్ బై 1, PIndex ప్లస్ ప్లస్ అనమాట. PIndex ప్లస్ ప్లస్ అంటే 1 మోర్ పొజిషన్ ఇక్కడికి వస్తుంది. PIndex ఈ పొజిషన్కి వస్తుంది. ఓకే. ఇప్పుడు I ఇక్కడ ఉంది కదా ఆల్రెడీ. సో I ప్లస్ 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 I ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే. నౌ అగైన్ చెక్ చేయండి. ARR ఆఫ్ ఇప్పుడు I ఎంత 0 1 2 3 4 5 6 కదా. ARR ఆఫ్ 3 అంటే ఎంత, ARR ఆఫ్ 3 less than pivot. 7 less than 2. True or false? False. Next. Now I is increased by one more position. ARR of 4 less than pivot. ARR of 4 means 0 less than true. So this is true. Whenever it is true, swap ARR of I comma PIndex. Next, PIndex plus plus. So అప్పుడు ఏమవుతుంది, 0 is moved to this position, 3 is moved to this position. So after swapping, the array is 1 0 8 7 3 10 2. Okay. Now 0 1 2 3 4 5 6. Now PIndex is moved to one more position. Now PIndex is this one. This is PIndex. Okay. Now array is increased by 1. So now I is here. Okay. Now ARR of 5
less than pivot. 10 less than 2. This is false. ఓకే. సో ఎప్పటి వరకు చేయాలి? పివోట్ ఎలిమెంట్ వరకే చేయాలి. పివోట్ ఎలిమెంట్ రీచ్ అయిపోయాం కదా! ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద ఫర్ లూప్, స్వాప్ PIndex, pivot. ఓకే. PIndex లెంత్ ఉంది 8 కదా! సో pivot అంటే 2. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫర్ లూప్ ఎండ్‌కి వచ్చేటప్పటికి 8 ఏమో pivot ఎలిమెంట్ కి స్వాప్ అవుతుంది. 2 ఏమో 8 పొజిషన్‌కి వస్తుంది. అప్పుడు అర్రే ఎలా అవుతుంది? నౌ అర్రే ఈస్ 1 0 2 7 3 10 8. This is the array. Now this is the PIndex. సో చూడండి, బేస్డ్ ఆన్ పివోట్ ఎలిమెంట్ ని బట్టి మనం డివైడ్ చేసాం. డివైడ్ చేసినప్పుడు పార్టీషన్ ఫంక్షన్ ఎలా అప్లై చేస్తామో ఇక్కడ ఏం రాసింది చూడండి. ఎలిమెంట్స్ ఆర్ we arrange the array such that elements less than 2 are moved to the left, elements greater than 2 are moved to the right. ఆఫ్టర్ పార్టీషన్ ఫంక్షన్ తర్వాత ఏం జరిగింది? ఎలిమెంట్స్ లెసర్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చినాయివా? గ్రేటర్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నాయా లేవా? ఆఫ్టర్ పార్టీషన్ ఫంక్షన్. Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఇది అరేని ఇలా డివైడ్ చేస్తాం. సో 1 0 is 1 array, 1 sub array. 7 3 10 8 is another sub array. Okay. So left sub array is 1 0. Right sub array is 7 8 10 3. Okay. Now ఇది ఎలా రన్ అవుతుంది? ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను చూడండి. Function Kickshot of int arr comma int సరిపోవట్లేదు. Function Kickshot of int arr comma int start comma int end of if start less than end, సేమ్ మిడ్ షాట్ లాగానే
కానీ ఫస్ట్ ఏముంటాయి ఇక్కడ పార్టీషన్ ఫంక్షన్ PIndex కావాలి. PIndex ఈక్వల్ టు పార్టీషన్ ARR కామా స్టార్ట్ కామా ఎండ్ కామా పివోట్ ఎలిమెంట్ ఇస్తాం. సో పార్టీషన్ ఫంక్షన్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ kickshot ఆఫ్ recursive ఫంక్షన్ kickshot ఆఫ్ ARR కామా స్టార్ట్ కామా ఎలా డివైడ్ చేస్తాం చెప్పండి. సో పార్టీషన్ ఫంక్షన్ మనకి PIndex వచ్చేస్తుంది. సో కరెక్ట్గా 2 ఎక్కడ ఉండాలో వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎలా డివైడ్ చేస్తాం ఎరేని? 2 ఎక్కడ ఉండాలో వచ్చింది కదా పొజిషన్ మనకి. PIndex -1 వరకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఇది స్టార్ట్, ఇదేంటి PIndex -1 వరకు. అదేవిధంగా PIndex +1 నుంచి ఎండ్ వరకు ఎరేస్ ని డివైడ్ చేస్తాం. ఇదొక పార్ట్ ఎరే, సబ్ ఎరే. దిస్ వన్ ఈస్ అనదర్ సబ్ ఎరే. సో kickshot ఆఫ్ ARR కామా స్టార్ట్ నుంచి ఎక్కడి వరకు? PIndex -1. వెరీ గుడ్. PIndex -1 సెమీకోలన్. kickshot ఆఫ్ ARR కామా ఎక్కడి నుంచి? PIndex +1 నుంచి ఎండ్ వరకు. end. ఇది అలగార్థం. ఇదే మొత్తం రన్ అవుద్ది రికర్సివ్ గా. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏదో పడినట్టు ఉంది చూడండి. యాక్చువల్గా మనకు 10 వచ్చింది, ఇక్కడ 01 ఉంది. లెఫ్ట్ సబ్ అరే ఆఫ్టర్ ద అరే ఏమవుతుంది? 0ని పివోట్, మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ kickshot రన్ అవుతుంది. మళ్ళీ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ పివోట్ ఎలిమెంట్ గా తీసుకుంటాం. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ పివోట్ ఎలిమెంట్ గా తీసుకుంటే PIndex 01 వస్తుంది. సో ఇది షార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ కూడా మనకి 7 3 10 8 అని వచ్చింది. ఇక్కడేమో ఎలా ఉంది చూడండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ 8 గా తీసుకుంటాము. 8 బేస్ చేసుకుని అరే డివైడ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ పార్టిషన్. సో నెక్స్ట్ 3 7 డివైడ్ చేస్తాము, 10 డివైడ్ చేస్తాము. ఇదొక సబ్ అరే, ఇదొక సబ్ అరే. సో ఇది షార్టెడ్ అరే, ఇది షార్టెడ్ అరే. సో ఇదంతా షార్ట్ అయి ఉంది. సో ఇది ఆల్రెడీ షార్ట్ అయిపోతుంది. సో అన్ని మెచ్ చేస్తాము. సో ఫైనల్గా వి గాట్ 0 1 2 3 7 8 10. దిస్ ఈస్ ద షార్టెడ్ అరే. So time complexity is best case is order of n log n. Okay, when the pivot divides the array into 2 equal parts. Average case order of log n, no problem. Worst case order of n square. Okay, space complexity also order of log n. Kickshot is often preferred because it is faster in practice than order of n log n algorithms like midshot లాగానే వర్క్ చేస్తుంది. midshot కన్నా కూడా కొంచెం స్పీడ్ గా వర్క్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది డివైడ్ చేసినప్పుడే 1 ఎలిమెంట్ ని షార్ట్ చేసేస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, సో పివోట్ సెలెక్షన్ ఏం తీసుకోవచ్చు మనం? ఎనీవన్, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవచ్చు, ర్యాండమ్, మీడియన్, యువర్ చాయిస్. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి పివోట్ అనేది ఏమీ లేదండి. మీరు ఎన్ని ఎలిమెంట్ తీసుకోవచ్చు, లాస్ట్ అనేది ఈజీగా ఉంటుందని తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే సైజ్ ఆఫ్ అన్ అరే ఉంటుంది కాబట్టి AR ఆఫ్ సైజ్ తీసుకుని మనం కంపేర్ చేసుకుంటాం. సో ఎక్కడ ఇచ్చేస్తాం? అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ Kickshot అల్గారిథం. షార్టింగ్ లార్జ్ డేటా సెట్స్ డ్యూ టు ఎఫిషియన్సీ. డేటాబేస్ ఇండెక్సింగ్ లో ఇచ్చేస్తాము, సెర్చ్ ఇంజిన్స్ లో ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, recap and summary. Kickshot is fast in place sorting algorithm using divide and conquer strategy.
It works by selecting a pivot, partitioning the array, recursively sorting the subarrays. Proper pivot selection is to keep achieving the optimal performance. This is the Kickshot. Okay.